Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan bugun birgalikda diagram yoki process haqida gaplashib o'tamiz. Tayyor bo'lsanglar boshladik. Demak, introduction'da qanaqa yozamiz? Savolga muvofiq, the pictures show how tea is produced. Savolga e'tibor beradigan bo'lsanglar, zamoni hozirgi zamonda. Demak, siz hozirgi zamonda tasvirlaysiz. Endi bu yerda ma'lum bir so'zlar bor, ularni o'zgartirsak bo'ladi yozish jarayonimizda. Demak, men sizga hozir 3 xil basic formulalarni ko'rsataman. Siz bemalol ulardan bittasiga qo'yib yozib chiqsangiz bo'ladi. Demak, bu yerda pictures degan so'zni diagrams deb o'zgartirsak bo'ladi yoki images deb o'zgartirsak bo'ladi. Show o'rniga, demak, illustrate, highlight, provide information, give information about. Bu yerda demak, variantlar ko'p, xohlagancha yozsangiz bo'ladi. Endi keyingi qism bu yerda how to is producer deyapti. Uni o'rniga mana bizda formula bor, steps involved in plus verb taking ing plus topic word. An example'ga qaraydigan bo'lsak, steps involved in making tea deyapti mana. Demak, yana bitta formula process by which plus topic word plus to be va verb 3-formulada keladi. Ya'ni process by which tea is produced. Va bu yerda yana bitta formula bor. Bu yerda the process of plus topic word plus noun. Va example'da ko'rishingiz mumkin the process of tea production. Va pastda umumiy holatda reworded introductionlarni ko'rishingiz mumkin. Diagrams illustrate the steps involved in making tea. Demak, bu ham yaxshi variant. Ikkinchisi diagrams illustrate the process by which tea is produced. Va uchinchi varianti demak diagrams illustrate the process of tea production. Xohlagan formulangizga qo'yib yozsangiz bo'ladi. Va oldin ham aytganmiz, demak introduction unaqa juda katta mehr berib yuborishimiz shart emas. Demak, formulalarga qo'yib yozib ketaversangiz bo'ladi. Va pastda sizga birinchi exercise'ni berganman. Mana the diagram shows how to produce potato chips yoki the pictures show how people get a driving license. Demak, siz videoni pauza qilib qo'ygan holatda o'zingiz introductioningizni yozsangiz bo'ladi. Va men bu yerda davom etaman. Sizga hozir mana birinchi savolga, demak, bu savolni 3 ta formulaga qo'yib yozib ko'rsataman. Demak, ekranning o'ng tarafida e'tibor beradigan bo'lsanglar, demak, bu yerda exercise number 1 deylik. Va how to write an introduction. Okay? Demak, birinchi formulaga muvofiq number 1 deb qo'yaylik. Birinchi demak, masalan, the diagram, right? Diagramni o'zini qoldirib qolamiz. Highlights yoki provides information on, right? Demak, birinchi formulaga qo'yadigan bo'lsak, the steps involved in producing potato chips. Demak, birinchi formulaga qo'ydik. Yoki ikkinchisi the picture, right? Picture shows yoki endi show berilgan, mayli farqi yo'q, uni highlights deb qo'yaman. The process by which potato chips are produced. Yoki uchinchi formulaga muvofiq the image deylik. Image farqi yo'q. Xohlasak mana bu yerda yozilgan formulalarni so'zlarni qo'ysak bo'ladi. Mayli, illustrates the process of potato chips production. Bo'ldi. Demak, xohlagan formulangizga qo'yib yozsangiz bo'ladi. Odatda, demak, diagramning introduction juda qiyin bo'lmaydi. Demak, hozirgi zamonda yozdik. Endi o'zingizni yozgan introductioningiz bilan taqqoslab ko'rsangiz bo'ladi. Demak, men yozgan sample'imni. Endi biz keyingi bosqichga o'tamiz. Introduction birinchi paragraf hisoblanadi, undan keyin bizda overview yoziladi. Overview nimadan iborat deb tushunishga harakat qilaylik. Demak, chartlar bilan taqqoslaganimizda, ya'ni line graph, bar chart, pie chart yoki tablelar bilan taqqoslaganimizda, diagramni overviewsi sal boshqacharoq bo'ladi. Demak, o'zi overview esingizda bo'lsa, umumiy informatsiya beradi. Bu yerda processni overviews demak qanaqa yoziladi? Boshida bizda linking device'lardan foydalanamiz, overall yoki in general, va siz boshlang'ich darajada bo'ladigan bo'lsangiz, mana bunaqa expressionlardan foydalansangiz bo'ladi. It can be seen that or it's clear that. Va keyingi demak basic way of writing men tushuntirib o'taman bu yerda. Demak, nima qilamiz? Biz o'sha bosqichlarni sonini sanaymiz. Nechta bosqichdan iborat? Va birinchi bosqich nima? Va oxirgi bosqich nima? O'shalarni demak birgalikda tasvirlab ketamiz. Va siz bu yerda formulalarni ko'rishingiz mumkin. Masalan, there are demak number of steps in the process. Mana masalan, there are 80 steps in the process va punctuationlarga ahamiyat berish juda muhim. Demak, virgul yozildi va birinchi bosqich va oxirgi bosqich yoziladi. Demak, from planting the tea seeds in the ground to drinking a nice cup of tea. Keling biz endi ana to'liq versiyasiga ahamiyat beramiz. Overall, it can be seen that there are 18 steps in the process from planting the tea seeds in the ground to drinking a nice cup of tea. Demak, bizda mana overviewimiz tayyor bo'ldi, bitta sentencedan iborat. Va bu yerda demak exercise bor. Buni men exercise
number 2 deb qo'yaman. Demak, how to write an overview. Xo'p, overview yozish jarayonida sizga yana men maslahat beraman. Demak, pauza qilib qo'yib, videoni o'zingizni versiyangizni yozishga harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi. Keling, savolni tushunib olaylik, nima haqida ketyapti. Savol aytyapti, pictures below show how tomato ketchup is made. To'g'rimi? Demak, bizda bu yerda 15 ta stage berilgan ekan va birinchi stagega muvofiq bu yerda pick tomatoes and put in basket. E'tibor berganinglardek, bu yerda demak there is somebody, right, like holding the basket and with the head, right, and picking up this plant. And if you look at the last stage, it says with hamburgers and fries. Yani you can eat ketchup with hamburger and fries. Keling, o'sha tepadagi formuladan oddiy holatda yozib ko'ramiz. Demak, overall it can be seen that yoki boshqacha gapirsangiz bo'ladi. Demak, men aytaman, keling sal boshqacha yozaman. It takes 15, to'g'rimi? Va bular ketma-ket joylashgandan keyin men linear degan so'zni qo'shib qo'ya qolaman. Yo'l-yo'lakay, demak, yangi so'zlarni o'rganib ketamiz. It takes 15 linear, right, steps to make, right, tomato ketchup. To'g'rimi? Demak, ketchup. Va demak, birinchisi from or picking, chunki verbdan keyin, prepositiondan keyin verb kelgan holatda ing bo'ladi. From picking tomatoes, right? Demak, nima qilyapti bu yerda? Qo'li bilan olyapti. Demak, bu yerda qo'li yordamida terilgan holatda biz manually degan so'z ishlatsak bo'ladi. And putting them, right, in basket. yoki into baskets, right? So putting them into baskets to va oxirgisini gapiramiz endi. Xo'p, eating desak bo'ladi, using desak bo'ladi. Keling, consuming deylik, consuming. The yesa bo'ladigan ketchup desak, masalan, edible ketchup, right, with hamburger and fries. Bo'ldi o'rtoqlar, demak bizning overviewimiz tayyor. Endi bu yerda nima so'zlarni o'rgandik? Mana bu bittasi, aytaylik, linear degan so'z. Yozib qo'yaman. Yoki bo'lmasa manually, right? Demak, qo'lda yoki by hand, right? Edible, demak, yesa bo'ladigan degan ma'nolarni bildiradi. Shu bilan bizning overviewimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, bundan keyin qiladigan ishimiz, demak, main body qanaqa yoziladi. Xo'p, chartlar bilan taqqoslaganimizda odatda biz agar butun bir jarayon, butun bir diagramma bitta mahsulotni ishlab chiqarishiga yo'naltirilgan bo'lsa, siz bitta main body'ning ichida hammasini ketma-ket tasvirlab ketsangiz bo'ladi. Ya'ni main body tasvirlash jarayoningizda birinchi stagedan boshlaysiz va keyingi stagelar bilan bog'lab ketasiz. Mana bizda demak bitta kerakli bo'ladigan expressionlar bor. Ma'lum bir so'zlarni o'rniga ishlatsak bo'ladi. Aytaylik, first stage is degan o'rniga bizda first of all, first step is that, to begin with, initially yoki next o'rniga mana siz so'zlarni ko'rishingiz mumkin yoki last stage is the o'rniga bizda ma'lum bir alternativlar berilgan. Xo'p, bizda demak bu yerda exercise kelyapti. Exercisega muvofiq put these steps in the process of making a cup of tea in order deyapti. Demak, ketma-ket holatda bularni tasvirlab keting. Demak, 1 dan 7 gacha bo'lgan bizda jarayonlar berilgan. Xo'p, videoni pauza qilgan holatda siz o'zingizni versiyangizni yozib ko'rsangiz bo'ladi va men main body'ni yozishga o'taman. Demak, exercise number 3 deylik. Main body. Okay, how to write the main body paragraph. Demak, xo'p, oddiy holatda yozadigan bo'lsak, savolga e'tibor bering. Birinchi holatda fill the kettle with water. Ya'ni choynakni suv bilan to'ldiring deyapti. E'tibor bersangiz, endi buyruq holatda kelyapti. Biz to'ldiriladi deb tasvirlasak bo'ladi. Keling, oddiy holatda demak yozib ko'ramiz. Initially deylik. Demak, once, right, the kettle, siz yozsangiz bo'ladi, has been filled with water decision bo'ladi yoki bo'lmasa once the kettle is filled with water decision bo'ladi. Ya'ni choynak suv bilan to'ldirilgach, nimaga biz present perfect yozyapmiz? Ya'ni rezultat o'sha aniq bo'lgan holatda bo'lgani uchun men demak yozyapman. Demak, once the kettle is yoki farqi yo'q. Once the kettle has been filled with water, right? And ikkinchisini qo'shib ketsak bo'ladi. And boiled, right? Can taken off the stove deyapti. Demak, gaz plitasidan olib qo'yiladi. Initially, once the kettle has been filled with water and boiled, it is, keling bog'lovchini shu yerda qo'yib ketamiz. It's then, demak, taken off the stove. Ana. Xo'p, keyin nima bo'lyapti? Put a tea bag or tea leaves in the cup. Demak, keyin o'sha idishga choy bargi yoki bo'lmasa o'sha choy nima deymiz? Paketchasi deymizmi? Demak, o'sha qo'yilar ekan.
Demak, o'shani yozib ketamiz. Initially, once the kettle has been filled with water and boiled, it's then taken off the stove. Undan keyin desak bo'ladi, to'g'rimi? Yoki bu holatda deb gapirsak bo'ladi. Xo'p, yoki o'sha bundan keyin deylik. Ana o'shandan keyin a tea bag. So, tea bag where tea lives. Qiziq joyi bor. Agar biz bu yerda hozir are degan so'zni ishlatadigan bo'lsak, tea bagga to'g'ri kelmaydi, ya'ni grammatik jihatidan. Agar is degan bo'lsak, bu yerda lives bo'lyapti. Tushundingizmi? Chunki are bo'layotgani uchun bu yerda yo u yo bu deyapti. Demak, biz o'sha yerda ikkalasini ham qanoatlantiradigan expressionni berishimiz kerak. Therefore, demak, thereafter a tea bag or tea leaves, right? Aytaylik, should be put in the cup. Keling, keyingi so'zni anaqani ham qo'shib ketamiz, keyingi sentence'da. Keyingi bosqichda pour the water into the cup. Demak, before, well, o'shandan keyin ishlasak bo'ladi. Before pouring, mana sal ekranda mana endi ko'rinadigan bo'ldi. Demak, thereafter a tea bag or tea leaves should be put in the cup before pouring. Endi bu issiq suv bo'lgandan keyin, lekin savolda berilmagan, o'shanda ham berib ketishimiz mumkin. Demak, before pouring the hot water into, right? Into the cup deyapti, biz into it deb ketaveramiz, into it. Bo'ldi. Keyingi bosqichga qaraydigan bo'lsak, add milk and sugar. Endi bu yerda tabga ko'ra, to'g'rimi? Tabga ko'ra sut yoki shakar, sut va shakar qo'shsa bo'ladi deymiz. Bundan tashqari deylik, besides, right? Milk and sugar can be added desak, demak qo'shsa bo'ladi. Aytaylik, depending, right, on one's taste deylik, ya'ni o'sha yoki consumer's taste, ya'ni o'sha iste'mol qiluvchining tastiga muvofiq, right, yoki preferencelarga muvofiq mana shu milk and sugarni qo'shsa bo'ladi. Va keyingisida aytyapti, drink the tea, right? Qo'shamiz, after which qaysidan keyinki the tea becomes drinkable. Ya'ni ichsa bo'ladigan, ya'ni the tea can be drunk, right? So your tea becomes ready for drinking desak bo'ladi. Shu bilan o'rtoqlar bizning main body'miz ham tugadi mana. Endi bu yerda qisqa informatsiya bo'lgani uchun mana shunaqa holatda ishlatdik. Endi bu yerda nima o'rgansak bo'ladi degan bo'lsak, connecting devices, initially, thereafter, besides. Endi bularni overly use qilishni men maslahat bermayman, kerak joyda tabiiy holatda ishlatish muhim hisoblanadi. Demak, va zamonlar e'tibor beradigan bo'lsangiz, demak bizda present perfect va demak passive voice present tense holatda ishlatilgan. Xo'p, yana mazmuniga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, demak bizda connecting bo'lib ishlatilyapti hammasi. Xo'p, endi keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqichda bizda grammar holati va demak 6+ yoki 7+ o'sha javoblarning orasidagi farqqa ahamiyat beradigan bo'lsak, demak birinchi holatda the tea is packed into boxes and then the boxes are loaded onto a lorry. Demak bu xato emas, lekin bundan sal kuchliroq tarzda demak foydalansak bo'ladi. Va e'tibor bersangiz keyingi samplga, once the tea has been packed into boxes, the boxes are then loaded onto a lorry. Demak bu holatda present perfect passive voice ishlatilayotgan vaziyat. Keling biz misollardan, ya'ni exerciselardan bittasini olamiz va grammatik holatlarni ko'rib chiqamiz. Exercise number 4 deylik. Demak, useful grammatical structures. Xo'p, savolga muvofiq nima deyapti? Bu yerda aytyaptiki, the tea leaves are picked and then they are put in the sun to dry deyapti. Keling buni biz bir necha holatga ko'ra foydalanib ko'ramiz. Xo'p, birinchisi after holatida yoki once holatda, once ni ishlatib ko'ramiz. Once the tea leaves, option number 1 deylik. Option number 1. Once the tea leaves have been picked, they are then put in the sun to dry. Va siz buni bu usulda yozsangiz ham bo'ladi. Once picked desizda, demak o'sha tea leaves have been olib tashladikda, once picked, keyin bu yerda subject yozamiz. The tea leaves are then put in the sun to dry. Bo'ldi. Keling endi after bilan foydalanib ko'ramiz. After being picked, the tea leaves are then put in the sun to dry deymiz ana. Xo'p, yana bittasi. Endi joyini o'zgartiramiz. Tea leaves ni boshida beraman va after being picked ni o'rtasida berib yuboraman. Are then put in the sun to dry. Va
umuman anaqa general English kurslardan esingizda bo'lsa, demak, mana having done something degan fraza bor, o'shani ham qo'shib eslatib ketamiz. Demak, having been picked, the tea leaves are then demak put in the sun to dry deymiz. Mana o'rtoqlar, demak bular siz uchun foydali bo'lgan grammar like demak grammatical structures hisoblanadi. Va o'shanga o'xshagan exerciselarni bu yerda ko'rsangiz bo'ladi va bundan tashqari demak bu yerda bizda where which bilan bog'liq, in order to bilan bog'liq vaziyatlar, masalan the tea leaves are put on the ground in the sun so that they can be dry. Tushundingizmi? Demak ular o'sha quritiladi. The boxes of tea are delivered where they are put on the shelves to be sold. Demak which bilan bog'liq holatlar bor va bu yerda demak exerciselar bor. Siz bu exerciselarni bajarib tushunib olsangiz bo'ladi. Xo'p, va bu yerda demak foydali example, demak sample model answers berilgan. Bularni ham o'zingiz uchun ko'rib, demak videoni to'xtatib o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Pictures below show how tea is produced. Demak tea haqida va bu yerda demak foydali example berilgan. Men nimaga bularni o'tkazib yuboryapman? Biz hozir birgalikda essay, demak report yozib ko'ramiz, birgalikda bitta diagram yozamiz. Mana bizga mana shu yerda demak savol etyapti. Bu o'zi homework, lekin keling birgalikda yozib ko'ramiz o'shani. Bu yerda savolda aytyapti, diagram illustrates the process that is used to manufacture bricks for the building industry. Va e'tibor bersangiz, bizga nomer, ya'ni sonlar berilmagan bosqichlari, xo'p sanab chiqsangiz bo'ladi. Bu yerda excavator deb nomlaylik buni yoki digger degan, demak clay yoki tuproqda demak qazyapti. Bu birinchi bosqich, keyin u metal setkani ustiga qo'yapti, keyin rollerda aylanyapti, uchinchi bosqich sand and water qo'shilgan. Demak ikki xil usulda biz o'sha bricklarni tayyorlasak bo'lar ekan. Birinchisi demak bu armoring bo'lar ekan. Armoring wire cutting is separating each piece of brick, right, in a standard form, and the second one is a mold. Demak mold degani bu yerda qolib, qolibga demak manually solinar ekan. Va keyingi bosqich demak bizda 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7-chi bosqichga qaraydigan bo'lsangiz drying oven, right, 24-48 hours. Demak bu 1 yoki 2 kun davom etar ekan. Quritish aytaylik ombori deylik yoki pechkasida saqlanyapti va keyingi bizda bu yerda katta temperaturada kiln yoki bularni aytaylik o'sha pechka deb nomlasak bo'ladi. Moderate temperature, high temperature. Demak bu yerda 200 Celsius like degrees Celsius and 980 degrees Celsius, and this is the high temperature. And if you look at the next one, after passing through these stages, the bricks should be kept in the cooling chamber for 48-72 hours. Va undan keyin demak bizda the packaging process, and finally the bricks become ready for delivery, right? Demak buni aytaylik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta bosqichdan iborat deb demak yozsak bo'ladi. Va aytganimdek diagramni introductionni unaqa ko'p vaqt olmaydi. Keling, demak boshlaymiz. The image, right, shows us, right, the manufacturing process of bricks, right, for the construction industry deb qo'ya qolamiz. Industry. Okay, for construction purposes degan bo'ladi. For construction purposes. Bunaqa desak, demak for construction yoki building purposes. For building purposes. Ket. Overview ga keladigan bo'lsak, demak overall, right? Aytaylik the brick production, right, consists of 12 linear steps, right, ranging from digging clay from the ground to finally delivering, right, the ready to use, right, product to its final, okay, its destination should say bo'ladi. Yoki bo'lmasam mana bitta final noptashimizda to delivering the ready to use product to its final destination. Bo'ldi. O'rtoqlar, demak bizning o'yinimiz ham tayyor bo'ldi. Endi biz sekin astalik bilan main body'ga o'tsak bo'ladi. Keling o'sha o'rgangan structurelarimizdan foydalangan holatda bizni birgalikda one second. Demak birgalikda biz main body'ni yozamiz. Demak main body holatida nima bo'lyapti? Initially deylik. Right? Yoki bo'lmasam once dug, right? With the
help of an excavator, to'g'rimi? Excavator. Hop. Nima haqida gapiryapmiz? The clay haqida. Demak, clay уже biz ikkinchi marta aytayotganimiz uchun bu yerda the article ni ishlatishga to'g'ri keladi. The clay is put onto, chunki ustiga qo'yilyapti, onto the metal grid in order to be sorted out. To'g'rimi? Keyin nima bo'lyapti? At this point, demak bu holatda small pieces, right? That pass through the grid, to'g'rimi? Demak bular at this point small pieces that pass through the grid keyingi anaqaga o'tadi desak ham bo'ladi yoki bo'lmasa aytaylik are taken, right, to the next stage, right, through the roller yoki through the conveyor belt of the roller. Demak aylanib turuvchi o'sha roller deb nomlangan anaqani, demak conveyor belt. Ya'ni bu yerda mana ko'zimga hozir conveyor belt ko'rinyapti bu yerda. Shunday mana bu holatda, right? Yoki bo'lmasam simply through the roller. Hop, keling bitta o'qib ko'raylik. Nima vaziyat bo'lyapti? Once dug with the help of an excavator, the clay is put onto the metal grid in order to be sorted out. At this point, small pieces that pass through the grid are taken to the next stage through the conveyor belt of the roller. Hop, keyingi holatga qaraydigan bo'lsak, undan keyin desak bo'ladi. Demak, afterwards, right, yoki subsequently, they are mixed with sand and water, right? Sand and water. Hop, endi qo'shib ketsak bo'ladi. Bu holatda afterwards they are mixed with sand and water. yoki o'zgartiramiz. At this point, small pieces that pass through the grid are taken to the next stage through the conveyor belt of the roller. Hop. Qo'shib ketamiz. And endi uzaytirib olishimiz shart emas. Qisqaroq berib ketsak ham bo'ladi. Demak, with yoki keling o'zgartiramiz. At this point, small pieces that pass through the grid taken to the next stage through the conveyor belt of the roller. Okay. Next, next qo'yib olaman. They are mixed with sand and water. Sand and water. Okay. Sand and water. To'xtatamiz. Hop, keyingi holatga qaraydigan bo'lsak, there are, right? Demak, two different ways of preparing the bricks, okay, forming the bricks, right, shaping the bricks. Okay, so okay, making the brick shape. There are two different ways of making the brick shape. One of which is the mechanic, right? So one of which is automatic, right? Where a wire cutter, right, separates each brick in standard shape, right? So there are two different ways of making the brick shape, one of which is automatic, where a wire cutter separates each brick in a standard shape. Okay, based on the other one, right? Okay, maybe we say the other one is manual, right? Where each, right? So each brick, right? Each raw material. So each, okay. So where this, maybe we use this word where the mixture, because it's the mixture of sand and water and plus small pieces, right? The other one is manual, where the mixture is, right, put into the mold. All right? Hop, endi bu yerda demak tega chizayotgan holati, bu yerda mana bunaqa deb yozsak ham bo'ladi. Farqi yo'q, demak one is British, the other one is American. So there are two different ways of making the brick shape, one of which is automatic, where a wire cutter separates each brick in a standard shape. The other one is manual, where the mixture is put into the mold. Hop, keyingi holatiga qaraydigan bo'lsak, demak bizda uje quritish holati. Endi shu yerda to'xtab turib ikkinchi me'moriy sifatida qarab ketsak ham bo'ladi, right? Hop,
demek aytaylik. The following, right, step, aytaylik, yoki mana bunaqa deymiz. Demak, keling verb ing olsin. Drying, right? This breaks in the oven, right? Drying this breaks in the oven for 1 to 2 days. So it is the subsequent, right, process of the production. All right. Hop, keyingi holatga o'tadigan bo'lsak, once deylik yoki bo'lmasam having been dried deb qo'yaylik. Having been dried, so we're talking about the make bricks. They should be, right? Should be heated, right? They should be initially heated. Initially degan so'z ishlatmadimmi? Initially heated at a moderate temperature of demak bu yerda 200 hop 980 deb yozib ketaveraman. Demak, okay. Having been dried, they should be initially heated at a moderate temperature of 200, right, dash 980, and then at a high temperature of 870, and then we got, right, in the kiln. All right. Hop, keyingi holatga keladigan bo'lsak, demak bizda packaging kelyapti, cooling chamber kelyapti. Hop, tushuntirishimiz mumkin. Keyingi jarayon deylik yoki boshqacha o'zgartirib bermasak bo'ladi. Hop, cooling chamber, right? So, mana bunaqa deb yozsak bo'ladi. Before, right? Before being packaged, right? Being packaged in the penultimate step desak bo'ladi. Biz demak stage deylik, farqi yo'q. Before being packaged in the penultimate stage. Ya'ni penultimate stage bu oxirgidan bitta oldingi bosqich. Chunki oxirgi bosqich biz delivery deb qaradik. Demak, yoki bo'lmasam aytaylik cooling chamberni oxirgi bosqich deb qaraydigan bo'lsak, unda 12 ta emas, 11 ta bosqich bo'lib qoladi. Xo'p, before being packaged, mayli, penultimate stage deb ham o'tamaymiz. Before being packaged, all right? Demak, these bricks demak aytsa bo'ladi are stored in the cooling chamber, right? For demak bu yerda biz tepada 1-2 kun dedik, bu yerda demak soatini berib ketaveramiz. 48-72 soat. Right? Before being packaged yoki mana bu yerda qo'shib yuborsak ham bo'ladi. Uni holatda aytamiz. And then deliver it, right? Yoki deliver it degan so'zni biz delivering deb ishlatdik, adashmasak ham. Delivering deb ishlatdik. Demak bu holatda xolasak deliver it yoki dispatch deb ishlasak bo'ladi, yoki bo'lmasam transport it, right? For further use deb qo'yamiz. Ana before being packaged and then transported for further use, these bricks are stored in the cooling chamber for 48-72 hours. Tushunarli bo'ldi. Demak, aytsak bo'ladi, qotib degan holatda, mayli, shu holatda to'xtatsak ham bo'ladi. Demak, bitta sonini sanaydigan bo'lsak, biz umumiy holatda 189 ta so'z yozibmiz. Ana. Demak, keyingi qiladigan ishimiz, siz o'tirib har bitta o'sha yozilgan informatsiyani analiz qilsangiz bo'ladi va xatolarni ustida ishlasangiz bo'ladi. Hozir hali bu o'sha yozgan process sample'imizni kerak joylarda, ma'lum joylarda to'g'rilasak bo'ladi. Yaxshiroq o'sha ballini oshirish maqsadida ma'lum bir so'zlarni o'zgartirsak bo'ladi. Demak, oddiy holatda mana shunaqa yozsangiz bo'ladi. Shu bilan bugungi sonimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarimizni tomosha qilish uchun bizga obuna bo'lishni unutmang va offline darslarimizga yozilish uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Salomat bo'ling.